Yes. We're gonna start. Please take a seat. Tú también. What country was the one? You have it? The next speakers in our list are Ethiopia, followed by Egypt. Ethiopia, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. We also join the other delegations in thanking the Secretariat for a very good report and also for ensuring the continuity of the work related to the Convention during the COVID period, which was challenging to all of us, and we extend our appreciation. The report is fairly comprehensive on governance, on the implementation of operational priorities, on capacity building, as well as on the communication and outreach activities. On the governance, we highly appreciate the work being done under the stewardship of the Ambassador of Japan on the open-ended working group on the listing mechanisms. We support the work being done to simplify the criteria and to facilitate inscription, especially if this leads to make the list more inclusive and representative. We also extend our appreciation regarding the international assistance mechanisms with focus on Africa. 8 new projects in Africa have been initiated during the period of activity covered. On capacity building, we appreciate our gratitude to the support given to Africa, in particular 33 African countries, the approach of online learning, demand-based approach, and the development of a clearinghouse where knowledge sharing, cooperation, and innovation is made possible. Having said that, at the end of the day, what counts is the inscriptions and the preservation of these intangible cultural heritage. In terms of inscriptions, we don't see anything in the report regarding the geographic balance. The annex of the report, I believe it's page 10, talks about new inscriptions, 62 nominations submitted rather. 62 nominations were submitted in 2020, 74 files in 2021, and 59 during the current 2022 cycle. It doesn't state how many inscriptions there were, and more importantly for us, how many were inscribed, for example, from Africa. We would like to have a clear indication of the baseline we're starting with, so that we, at the end of the day, work towards changing the picture of the inscription, the actual inscriptions. Secondly, while commending the work on capacity building, we see in page 12 that 4 regional training of trainer workshops were conducted, but we don't see any mention of Africa. Maybe it's a slight, or have they been conducted? And if they have not been conducted, we would wish to know, of course, why. Generally, while satisfied with the activities undertaken under very
difficult period, we are very much concerned on the balance of the inscriptions and the fact that Africa continues to lag behind and what is intended to rectify this state of affairs. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Ethiopia. Excuse me. Now, Egypt has the floor. شكرا سيدتي الرئيسة. يرحب وفد مصر بالتقرير الدقيق الذي أعدته الأمانة حول أنشطتها في تطبيق الاتفاقية خلال العامين الماضيين برغم ظروف جائحة كوفيد-19 وما تضمنه التقرير حول تنفيذ أهم المبادرات والأنشطة التنفيذية خاصة جهود بناء وتعزيز قدرات الدول الأعضاء بالتركيز على الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وقد استفادت مصر من برامج بناء القدرات في مجال تطبيق الاتفاقية وإعداد ملفات الترشيحات والمساعدات الدولية من صندوقها خلال الفترة الماضية وآخرها المشاركة في الدورة التدريبية التي استضافها مركز التراث من الفئة الثانية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس الماضي للتدريب على إعداد التقارير الدورية. في ذلك الإطار نؤكد أهمية الاستمرار في دعم قدرات الدول العربية والأفريقية في مجال تطبيق الاتفاقية وإعداد ملفات الترشيحات سعياً لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة المناطق الجغرافية في قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. يرحب وفدنا كذلك بتعزيز أوجه التآزر بين الاتفاقيات الثقافية باليونسكو خاصة اتفاقيتي صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 وحماية التراث العالمي لعام 1972 والذي بات ملحاً تفعيله حيث تتزايد أهمية تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي سعياً لتعزيز نجاح الاتفاقيتين مع ضرورة مراعاة خصوصية كل اتفاقية. كما تؤكد مصر أهمية دعم وتشجيع جهود الدول الأعضاء لإدماج التراث الثقافي غير المادي في الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة وضمان أن يكون الممارسون للتراث هم المستفيدون الأوائل من جهود التنمية. شكراً سيدتي الرئيسة. Thank you, Egypt. Now, United Arab Emirates has the floor. Thank you, Madam Chair, for giving us the floor, and congratulations on your election. You can count on the UAE's support. The UAE extends its gratitude to the Secretariat for its efforts in ensuring the continuity of the work related to the 2003 Convention during the COVID-19 pandemic. The UAE has worked closely with UNESCO on multiple occasions to strengthen capacity building in intangible cultural heritage at the national level in the UAE and the international level through the funding of capacity building initiatives in the service of many countries. The UAE will continue its efforts and commitment to capacity building as it relates to the 2003 Convention, both at the national and international levels. We're happy that the agreement between the UAE and UNESCO to establish the Category 2 Center in the field of intangible cultural heritage in the Arab states has been signed last year in Sharjah. And this initiative has already led to the hosting of regional capacity building events in Sharjah with the participation of Arab states. Furthermore, the UAE's partnership with UNESCO in the Revive the Spirit of Mosul initiative has a focus on capacity building. We're proud to report that the programs began and have trained many Moslawis. Dear colleagues, the UAE closely follows developments and discourse on the listing mechanisms. We look forward to a path forward satisfactory for all. The UAE also appreciates UNESCO's efforts on the commercialization of intangible cultural heritage and the safeguarding of living heritage in urban contexts. We look forward to the guidelines and recommendations to be delivered by the Secretariat. Thank you for your attention. Thank you. And Poland, you have the floor. Yes. Thank you, Madam Chair. A lot has been said, so I'll be very brief. Poland wishes to thank the Secretariat for the dedicated work for the implementation of the 2003 Convention and for a very detailed and comprehensive report presented to this meeting. During the last years, we faced many challenges. Therefore, we welcome the
the published report in face of COVID-19, presenting a set of recommendations highlighting the way in which living heritage practice and transmissions was disrupted by the pandemic. During the period of the reforms and deeper reflection on the convention mechanisms, we are aware that it is crucial to provide the most professional assistance. That is why we would like to thank the Secretariat for a great cooperation and its efforts to assist Member States during the process of the global reflection of the listing mechanism, periodic reporting reform, and the dialogue process. We are looking forward to taking part in the thematic discussion on ICH protection and to contribute to the holistic approach to heritage safeguarding and sustainable development. This indeed demands from us a further reflection on the approach towards climate change issues, commercialization, and ICH in urban contexts. Last but not least, we wish to note that the creation of the thematic pages dedicated to the living heritage in emergency situations and living heritage and education was very timely and needed. Thank you, Madam Chair. Thank you, Poland. And now we have Peru as next speaker. Peru, you have the floor. Gracias, Presidente. I'm sorry. Señora Presidente, la felicitamos por su elección y le deseamos éxitos en su gestión, así como a la mesa. Felicitamos la incorporación de Angola y Somalia a la membresía y además saludamos la presencia del señor Otone y deseamos pronta recuperación al señor Curtis. Agradecemos el importante esfuerzo de la Secretaría por el excelente informe sobre los trabajos realizados durante los 2 últimos años a pesar de la difícil coyuntura sanitaria. La Secretaría es un actor clave para la implementación de la Convención y la obtención de los mejores resultados de sus múltiples objetivos. El Perú agradece asimismo al embajador Oike del Japón por el apoyo y liderazgo para llevar a cabo los trabajos en el marco del Grupo de Composición Abierta sobre el mecanismo de las listas, cuyas conclusiones, estamos seguros, contribuirán a tener una mejor gestión de nuestra Convención. Nuestro país otorga gran importancia a la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial y en ese sentido ha tenido desde su adopción una activa participación. Hemos registrado a la fecha 13 elementos de nuestro patrimonio inmaterial en las listas de esta Convención y promovimos en el año 2005 el primer Centro Regional para la Salvaguardia Inmaterial de América Latina, el Crespial, en el Cusco. El Perú expresa su agradecimiento a la Secretaría de la Convención por la mención hecha en su informe al trabajo del Crespial, en el marco de la elaboración de los informes periódicos de América Latina. Para nosotros es un honor poder albergar este centro de categoría 2, ya que ha sido recientemente reconocido como una buena práctica para los demás centros en una evaluación externa encargada por la UNESCO para el proceso de renovación del acuerdo. El centro en la actualidad se encuentra conformado por 18 países de América Latina. Gracias al trabajo de todos sus países miembros y de su Secretaría Técnica, se han logrado importantes avances en la implementación de la Convención en la región. Entre ellos, por ejemplo, los proyectos multinacionales dedicados a la salvaguardia del patrimonio inmaterial del pueblo aymara de Bolivia, Chile y el Perú. El nuevo proyecto para la salvaguardia de patrimonio de los países de América Central y el proyecto para la prevención en contextos de emergencia. Por todos estos logros, para el Perú es muy importante seguir impulsando la labor del Crespial y agradecemos nuevamente a todos los países miembros y a la UNESCO por la posibilidad de seguir contando con este espacio. Muchas gracias, Presidente. Thank you, Peru. And now we call on Cuba to take the floor. Gracias, señora presidenta. Deseamos también felicitarla por su elección y desearle éxitos en la conducción de esta asamblea. Agradecemos a la Secretaría el informe presentado. Creo que contempla un grupo de temas fundamentales en la gestión de la Convención de Patrimonio Inmaterial. Una convención que tiene una responsabilidad mayor en la gestión integral del patrimonio,
ese patrimonio vivo que habita el patrimonio construido, y nos parece fundamental poder avanzar en un grupo de aspectos que vemos hoy que el informe refleja muy bien, como el tema del fortalecimiento de capacidades, como el tema asociado a toda la cooperación y toda la asistencia que hubo para la elaboración de los informes periódicos, y agradecemos bueno, toda la participación desde la región de América Latina para poder presentar el ciclo de informes y toda la asistencia que se recibió desde la Secretaría, así como la asistencia desarrollada durante el 2022 para la presentación de proyectos de cooperación, que siempre ha sido una solicitud, sobre todo para los pequeños estados insulares en desarrollo, por las complejidades que en sí misma tiene la elaboración de los proyectos de cooperación. Creo que los retos que tiene ante sí la Convención han quedado reflejados en todo el enfrentamiento de la crisis de la pandemia de la COVID-19 y otros retos y desafíos que enfrenta el mundo, como las migraciones, como los conflictos, y será fundamental el papel equilibrado que desde esta convención y de sus órganos de seguimientos, pues la UNESCO podrá tener herramientas útiles para ayudar a los estados y para ayudar también a las comunidades portadoras a poder gestionar, proteger y preservar el patrimonio inmaterial. Resulta también fundamental todas las acciones y continuar reforzando las acciones para toda la mitigación de los efectos del cambio climático en el patrimonio inmaterial, en particular para los pequeños estados insulares que cada vez con mayor énfasis se ven afectados por estos fenómenos naturales. A nuestro juicio, resulta fundamental continuar fortaleciendo, aun y cuando se han desarrollado medidas para visibilizar más el trabajo de los institutos de categoría 1 de la UNESCO, de categoría 2 de la UNESCO fundamentalmente, que es donde se encuentran los temas asociados a la Convención, y también las cátedras UNESCO. Creo que desde el sector de cultura una iniciativa muy importante fue la preparación de unos brochures donde concentraba por el sector todas las cátedras vinculadas como tal, y nos parece que son herramientas fundamentales para imbricar a los estados, a los portadores y la formación de formadores, que a nuestro juicio es un elemento que deberá, una guía fundamental en la estrategia del PCI, que deberá continuar consolidándose, y nos honra haber compartido en el informe de Cuba, bueno, la experiencia que hemos tenido con la creación de una disciplina con 3 asignaturas para impartir la gestión del patrimonio inmaterial en la enseñanza superior en Cuba a través del Colegio de San Jerónimo de La Habana, donde se imparte en curso para trabajadores y próximamente en curso diurno una asignatura enfocada a la gestión integral del patrimonio inmaterial. Deseamos continuar cooperando con el Secretariado, con la Convención, con los órganos de seguimiento y sus estados partes, para seguir impulsando las acciones desde esta Convención, que sin dudas es una de las convenciones más modernas y actualizadas dentro del sistema de convenciones de la UNESCO, y que constituye un referente fundamental para el trabajo de la gestión integral y holística del patrimonio. Deseo también enviarle un saludo a Tim y desearle pronta recuperación para que pueda estar con nosotros lo antes posible. Muchas gracias. Thank you, Cuba. And now we have come to the last 2 speakers in our list, Cameroon and Hungary. Cameroon, you have the floor. Merci, Madame la Présidente, de nous donner la parole. La délégation du Cameroun voudrait une fois de plus vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre élection comme présidente de la 9e session de l'Assemblée générale des États partis à la Convention de 2003. Nous voulons également féliciter les membres du bureau ainsi que le rapporteur, Madame le rapporteur, pour leur élection. Le Cameroun souhaite remercier ici le Secretariat de la Convention de 2003, la DG Culture, pour la manière avec laquelle ils ont travaillé de façon dévouée dans le contexte de la crise sanitaire qui a secoué le monde entier et qui a été marquée par beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes.
C'est avec résilience qu'ils ont pu garder le PCI visible et redonner de l'espoir dans l'avenir. Le Cameroun voudrait également féliciter ici l'Angola et la Somalie qui viennent renforcer par leur ratification la famille universelle du PCI. Nous voulons encore souhaiter apporter notre plein soutien au rapport du Secrétariat sur les activités entreprises au cours de ces 2 dernières années. De nouveaux outils ont été imaginés, tels que les MOOC, les boîtes à outils, etc., pour donner vitalité au PCI. Ces outils revêtent une grande importance pour les communautés, pour les apprentissages, celles qui vivent avec le PCI, et pour la prise de conscience même de l'existence dans nos vies quotidiennes. Notre attention a également été portée sur des initiatives thématiques qui sont des cadres de réflexion et de contribution participative partagée destinés à améliorer la compréhension du PCI ainsi que le potentiel des synergies possibles avec d'autres conventions. Le processus étant en cours, vous pouvez compter avec le Cameroun pour s'investir davantage, pour rester actif et capitaliser les expériences par rapport à l'avenir du PCI dans la région de l'Afrique. En perspective, le Cameroun voudrait souhaiter que les possibilités de renforcement de capacités en matière des inventaires, de préparation des dossiers, de montage de candidatures soient encouragées afin d'améliorer les taux d'inscription sur les différentes listes, y compris les listes du PCI en situation d'urgence. Nous voulons également souhaiter que, dans le sens du renforcement de la coopération avec les universités, que des efforts soient également encouragés ici pour que les universités au niveau de l'Afrique soient impliquées dans la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques en matière de PCI. Nous vous remercions, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Cameroon. And Hungary, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Hungarian delegation would like to congratulate on your election chairman of the General Assembly. And also, we would like to express our congratulations to all the elected members of the Bureau. Allow me to thank the Secretariat for the outstanding and successful work it has done in the last 2 years, despite the greatest challenges. The speakers before us all talked about the results. Here, I would like to highlight the great importance of the cooperation among the state parties that the Secretariat has helped and initiated during its work. We have experienced that despite all the difficulties, it is even more important to work together on the implementation of the Convention. Despite the absence of personal meetings, the new online communication provided many more opportunities for extensive cooperation. Thanks to the focal point capacity building trainings organized by the Secretariat, new networks were created which ensure contact, getting to know each other better, and sharing the good practices and experiences. Hungary also actively joined the European network of focal points, and we fulfill the requirements of the periodic report in the new mechanism. We are constantly involved in the preparation of multinational nominations. Thanks to these programs, we can involve the concerned communities, experts, institutions, and civil organizations in the active implementation of the Convention, for example, in Hungary. We believe
that thanks to the successful work of the Intergovernmental Committee and the Secretariat, the visibility of the Convention and the achievement of its goals, better understanding between cultures, and broad, in-depth cooperation will be strengthened. Thank you for your attention. Thank you. Hungary? Azerbaijan, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I'm sorry our delegation takes the floor again, but we wouldn't want to monopolize the time of the distinguished assembly, but yet another absurd statement from Armenia leaves me no choice but to ask to take the floor again. As you see, Madam Chair, in our interventions, Azerbaijan has been strictly following the agenda items, and the substance of our statements are related solely to the items under consideration. When Armenian delegation has no substance to offer, they resort to politicization of issues, attempting to bring their own national agenda to the discussion platform. I don't want to repeat myself, since in my reply to Armenia earlier today, I was clear about the position of my country as regards the importance of protection of cultural and religious heritage in the territory of Azerbaijan, regardless of their origin. I was also very clear about the magnitude of the destruction caused by Armenia during almost 30 years of occupation of Azerbaijani territories. When it comes to the technical mission, Armenia is again cynically misleading the Assembly by claiming that Azerbaijan is allegedly blocking the access of UNESCO technical mission to Karabakh region of Azerbaijan. Armenia has been informed by UNESCO that Azerbaijan is engaged constructively with the Secretariat in organization of technical mission to Azerbaijan, and Armenia knows it very well. Now, if anyone wants to know the answer to the question as who has been against the visit of the mission, he or she can refer to UNESCO 2005 report, where it is clearly stated that it was Armenia who was blocking the access of the technical mission to the territories of Azerbaijan. At the end, Madam Chair, I would like to say that Azerbaijan is a multi-ethnic and multicultural country, and will always be proud of that. We have international recognition for it. Thank you very much. Thank you, Azerbaijan. Our debate has come to an end, and we go to the next item in our agenda. Go to the draft resolution. Please refer to the draft resolution proposed in Working Document 6, which is on the screen. May I ask the Assembly to adopt Resolution 9.GA8 as shown on the screen? Seeing no objections, I therefore declare Resolution 9.GA8 adopted. Eight or six? Sorry. No. We go to point 11 because we will not be able to have the report, neither the point 7. Okay. Correction, please. 6 instead of 8. Please, Mr. ADG would like to propose a reshuffling of agenda items. No, it's not a proposal. We are looking at the hour, and as you know, we have to enter in point 11 because it's to explain how will take place the election for tomorrow. So that's why, as we will not be able to have more time today, we will start it tomorrow, as it will be discussed during the Bureau. But
the report of the NGO that we had to see today, and point 7 on accreditation of non-governmental tomorrow morning. So we're going to start with point 11, Madam Chairperson, if I'm not wrong. Yes?